Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Kuna Tamale Mirundi. Mukwano gwa banji. Nina mikwano jange boda n'abalala ntwalo wa boda yandesena ngadi. Omukuko natumulize nja. Omukuko natumulize nja tujja kukokera kezinga nabagamba. Onze inshallah. Nabagamba tujja kubera kumanja. That's how you make a people. Nti kasa mulimu kola kunsonga. Nabagamba nti kibeera mu maka government eringa maka society eringa maka. Singa babbi bajja waka musajja mukulu naye kweka mu kitanda munda mutabani wo mukulu n'abafulumula emisinde najja ejjambira kati mukazi abuuza nti gundi ayingidde tabuuza bbaawe kakuba mukaka bagayingidde gayimiridde ku ki amakaga bagayimiridde kuono neera mwembeebaza yekirimanyi tulwanye n'abasajja bana pologulamu ne bazijjako ne bakola batya kubanga nze ejja okulya bwiri onna namala mu sseeta busa emyaka 15 ne mbatunuulira nimanya nja bba battula amacaga olwaleero ku sokotekeko kwano oyagala kuntandikira eno sokotekeko mukwano gw'ekitutu njagala okakasente kitutu kasibalibira bana the next phases. We are certainly not sure how His Excellency is going to direct REA to be in the next 5 years. Dina katono. Nasomye ku baruwa y'ekifuusa. Nabaga nti president appointinze tuli agenda ni sinaba siji baruwa nga sintuufu baruwa baji dispute ngati babadde bafojize government abantu fu basentu hadi bade kulaga nti wali baruwa nalabyeko kubaleya naye ne bagamba sintu kubaleya. Yes. If it is going to be merged into the main ministry, then you just didn't know that we are going to incur several losses we are not going to recover. The vision and the capital that we really want. So the onus is on all of us to think of how things must operate in the such changes, because trust me, most of these ongoing projects cannot be aborted, and apart from that, it necessitates actually the president, the principal himself, to ensure that we keep a smooth path, that takes us forward. Are you ready through the fire of REA and the several complaints have been there that previously you, John, Godfrey, and I think the Honorable Minister, you are being targeted to have been the influencers of the corruption within REA, and I have to be very sincere with you. You see, when you look at the suppliers, the biggest supplier, these electric poles, the electric cables, and all that, yes, it has been the brother to the president, and you all know that. So for him, he benefits. Whether it is back in the ministry, what remains as REA, it is all the same. He has been the chief supplier. He uses his Chinese colleague. Is he called the Zhang Hao? I think Zhang Hao is the person who has been in charge of this. So currently, the message I have for you is just to tell you that we have to be very strict on this battle, because my simple worry is His Excellency remains a very disgruntled man. Very disgruntled. Actually, what he wants to do, he wants to make sure that the entire team goes down. There is this man called Hikayo. He wants to bring him back. That is the information I got. Hands on.
was this man to come back. Secondly, he wants also this Uganda man you had been fighting with. What is his name? You're talking about Olutalo. That is Olutalo. Yes. Now that man, I think they made certain reports, and I know that there are certain people who try to deal with them. They tend to become like scavengers in their own way. They don't care about being traitors. We discussed this whole thing. We had the Kirabo, we had the Patricia, we had the Naomi, we had the Stephen, we had the Patrick. All these people were there when we were like, because after meeting your honorable minister, we agreed. Of course, she made the courtesy call to the president's brother and told him that, you see, we have battles within. That is why some payments have delayed, and as well some projects are stagnant, because he was looking for money also to see that the supplies are getting done on time. Something which actually became very impossible. So what we are looking at right now is that the first question we have is that you people have been intended that you are such corrupt officials who even at one time wanted to escape out of this country. The second accusation is that you have been dealing with the CID to marine the national resources through those projects. Then secondly, that you have connections with the first family who have been fueling and peddling your activities, especially when it comes to fighting crime, against your guilt. That the CID has done a grand disservice to the nation by not forwarding you to the anti-corruption court, which I think the principal is still insisting that these people should go to court. They that these people should go to court. And they were very strict about that. He was very strict, and every time he's asking, I'm not seeing a news bite from anywhere showing that REA officials are in court, the anti-corruption court, because I think he got the full report. Whoever did it, I don't know why you people still give access to people like to Yaikayo to still have contact with the staff in the ministry. Oh, really? There was nothing we could do, because when you look at how the whole thing is, it is like we talked about engineer Tuama. Now that man, it is like he kept. Actually, what I can tell you is that they have a very large group. It is also strong because it is mainly technical. Normally, go to the field, vibration, monitoring, and all of that. So the problem came in this that when this man's contract expired, of course we knew that it required a small time, just a small time, even the Rutamas expired, because I think it was Rutamas contract was left by just 1 year. So what would happen was if this man goes, then we antagonize the remaining staff, do the shift, do the reshuffles here and there, and then of course we gave him a shadow pressed, and they pressed somebody above him, I think Motiwa. The whole process was meant, to dupe him, like you put him in the shadow office, like how we have these kingdoms. Kamaka is well qualified culturally, but he cannot make a grand decision that can help redirect the national policy. So in the same manner, that engineer was placed in that position simply to just keep
warming like a barren chicken. I mean, the chicken is trying to hatch and fertilize the eggs. So he was just there, very unproductive. So the whole thing was just to keep him there, to cool his fighting tempers, and as well wait until his contract expires. So he finds me, he gets a hard knock to renew the contract. He had to first of all comply to actually his compliance was the only way to let him into the next contract. So unfortunately, so we see His Excellency cancelling the whole thing. Like we are not going to, the whole thing is going to be reverted back into the ministry. So what we are looking at today is that what policy are we going to follow? In the first place, I think you know better because that has been discussed with the cabinet. The presidential private secretaries have been trying to write even the innovators to bring something on the table that will help to mitigate the reconnection, to make sure that there's no conflict of work, there's no conflict of interest, and as well to ensure that there is no kind of, how can I term that, that there's not going to be any fight. But the scaling bit is reducing the salary to the public service scale because it ceases to be an agency, it ceases to be a parastatal. So, but managing these projects is the most important thing. We may not care about the salary. Even how we can manage this money, like if we have $400 million in waiting, I think that is enough money for any creative person. If we don't have rigid-hearted people like Ebyaama and Yahikayo, I think that becomes a very good note. So, in the look of things, Yahikayo remained with this team headed by Ebyaama, who kept supplying information to him. And I believe they kept on making several reports and delivering them through the offside channels to His Excellency. So that is why this all information was received. All of these reports were given, many of which were supposed to be secret and confidential documents of the agency. They were not supposed to ever be given out. But now, if it came to that line and it was given to the principal, that is very unfortunate, but we still have to think about the better way to mitigate that, to counter that, so that we can still survive. Because currently we have renewed contracts. And the farmer's contract was punished completely, so it cannot be considered for anything. No, when I look at that, of course, it is a very interesting bit, and I thank you for that. Thank you so much for that. Now, we might be having all of that, which is not bad at all. It is not bad at all. You get it. I looked through the projects that you really want to work on, and certainly I'm very sure that His Excellency is also interested in those projects. But the main thing I want to tell you is that the reports that what you have called the offside channels, where that the information was transmitted to the president, I'm telling you, those reports have damaged, because these were very crucial documents, very crucial information, some of which were just the files, photos. You know, if somebody take a snap of the entire file, those documents, rearranges them and they print them in that order. Some were photocopies, some were reports, like when the case was tabled before the Inspector General, the General of Government, whatever came out, it was well described to His Excellency. Then there was another influx of several audio recordings. I think they had been asked from, there's a certain gentleman in the media, is a presidential advisor. He's normally he's very common in radio. It's called what is his name? We're talking about Tamale Mirundi. Exactly. So Tamale
I think they met on several fronts, and they had he listened to some of the meetings that were taking place, and they got totally convinced. So I was capturing notes in one of the cabinet meetings, and I think the principal's mind had been awashed with fresh information of corruption and the mishandling of projects in REA. So the minister was silenced. That one I have to tell you. Tutu was silenced, was called a bogus leader who deserved immediate replacement. Now currently we are having challenges here. The president is looking for another minister who can take forward the Ministry of Energy, and is looking at the people who are conversant with the Chinese. They are looking for people who are conversant, who have been engineers, not just political heads, because was also looking at merging certain ministries to give them just 2 or 3 ministers per ministry, or even less, or even just 1 minister. Was looking at how to cut the government expenditures on administration. Then when we tried it, he was still waiting for verification, mainly from the finance minister, to tell us which donations have been cancelled, which loans have been denied, and all of that. So currently we have only Atuliza alijoli kakati Olutalo oluliwo dinda konkusomere balua olutegedde kakati kamusomere balua ebbalua yatambudde mu mawulire mu social media olunaku olweggulo naye ng'ebbaluwa egamba bweti ebbaluwa enongeraga nti yawandiikibwa ku Sunday actually ndoza ye fake esooka well I don't know yawandiikibwa ku Sunday nga 11 tofaayo gano gabbiga gyeto president gabbiga secretary njagala kusomera bbaluwa eno eyamayiga nfuna eno nfu nga bakwatagana bino nga ngatta mu bino ebbaluwa eno egamba bweti President ajuandikide amasanyalaze milioni binera bagabbe babba milioni 5 eza dola milioni binera bagabbe nedda musajja yeka abasajja bana abakumi tutambule n'enkoni bamanyiddwa ngenda kuba video zonna kati abubona ngenda kuba mu video kubanga abasajja bakomye abasajja bayitiriddwa abatawumulamu appointing of new executive directors and deputy executive directors of REA rather. By virtue of the powers vested in the President of the Republic of Uganda by Article 108(1) of the Constitution of the Republic of Uganda, I have with immediate effect decided to appoint Mr. Godfrey Tuliahikayo as the new Executive Director of the Rural Electrification Agency REA for a tenure of 18 months, and Engineer Charles Lutwama William as the new Deputy Executive Director of REA for a term of 3 years with effect from 1st May 2021. I therefore hereby direct you to organize the current top management of Rural Electrification Agency to start preparing to hand over to the new appointees. Kakati okusinzira ku bbaluwa eno n'eddoboozi lyenkubye wano kitegeeza nti eno ebbaluwa eri preemptive. Yes. Kakati abawandiise ebbaluwa eno bagezaako okundoza okunyiiza president balabe nga abamugambe kyabwedde nti bwekyogero Lutwama ne Tuliahikayo tebaweebwa mirimu ndowooza kubanga wano anti Tuliahikayo yaliyo kubanga bano bebeekokola Lutwama namuwa ku doozi yange yemubeezaawo Lutwama bakumunoonya okumutta Mirundi emeka Lutwama yasulako mu balance kakati ebbaluwa eno bw'ogiraba bagiwandiise si bulungi nti eribalesi bali ettogo liri muli mwennyini ettogo liri mu state alusi mwennyini ababbi mwe basibuka nengereba kuba vidiyo tutambule n'enkoni abantu bakube ku muntu bamuttireko wano eddoboozi eno lyompadde bw'endigata ku bbaluwa eno eri preemptive olaba nti bagezaako ndowooza okwagala maybe okulemesa president appointinga abantu bano ko baluwa gyeri ne baluwa nabusa yagambye nti ano si baluwa ya president tugende ngobasekretary ne Museveni bagenda musuula
kubanga masannyalaze Museveni yayogera dda egundi economic bottlenecks enguudo amasannyalaze biki president yasooka okuporoposinga gundi industrial parks n'agenda mu World Bank ne bagana n'oluguudo lw'ejjinja balukoleko flyover kubanga abwe Nammanve motoka baludda flyover bagibba Museveni atekawo 20 industrial parks n'aleeta amasannyalaze $50 million zo bazibbirawo naye kyembasaasiramu olaba abasajja bwe bagamba nti mutowe yabbasi yaleeta emiti emifu nakugaa nti president yasindika security gundi bagenda okebera emiti nga gyonna gyali bwenkuyeko omuchina neyesiga kiwe n'adduka ndooza gwe bagamba oyo bagamba nti ateja emiti muganda president yennyini kyembabuuza baba boogerako ebintu ebyo nga mukyali mu buyinza what will happen if a new government comes and the commission of inquiry is made? Yes, kuba kitegeeza gurupu gye bali mu nfu tebabaagala. First family ino okutegeera nti beekolagana nayo tebajagala. If that man can say nti mutowe yaleeta emiti emifu nti that's my role okubabuulira nti mbe muli nabo bwe mukuba ffe bannammwe febe mukuba ne mutukuba ne mutunia ku mitone mutunyalako fe bannammwe bano be muli nabo muli nabo sente si bannammwe kubanga biti mubimanyi kakati muno banonya na minister mulala kubanga atona ayogera muno alaganga atulale mu cabinet yali awandika cabinet meeting cabinet minute nazula nga atulale mu cabinet kugamba tuli ku kizibu kyakana kakati njagala osooka osomewa naye nga ate ne video ne audio zo bazeeko okolo kamaro anti bagamba nti nze mbimuweereza why Museveni can't understand the mafia a focus on the CID there tebali bejja kuleka uwa walutwetwe market walutwetwe market ebera walutwetwe market yaliyo wa bejita walutwe ate benda kuwako ku byabadde mu gundi anti okuva nga munana gundi international criminal court ebadde etula mu Serena via Zoom abantu 32 bagenze naye abasembyeyo eggulo kye babakoze waliwo emergency meeting bali abazungu bagezi abazungu babali ako sente ne babaga nti ate mwe temujja kujja tugenda babalanga abali kuki ku beiru okutta abantu n'okola wogalizina ne baleeta ekisajja kiri kibbi criminal international criminal ate bakana akakazi bwe kaleeta biiru mbwe baleeta biiru to regulate organize ng'ate ogwo omusango weeguli why don't we wait the judgment bamale kutuwa ruling ne cabinet netuula ne parliament bakirete nga patena galawo to help these people kubanga omusajja abagambye lawyer waabwe nti what if you want to get a gundi weak punishment let your government pass a law to regulate organ extraction abajita harvesting babagambe nti mumwala bawala mubadde mukikola illegal neka nkubuulire omuntu agula $1,000,000 oba mujinga ebiwandiiko ne mujinga ebyapa omuntu ajja kujinga ebbaluwa agambe nti ensigo yagimpadde can we regulate oba we need a tough law because we have serial killers, we have sadists, we have commercial murderers and ordinary murderers. Ono mwana wazemu muwulira ono mwana wenakolebe wazemu muwulira anti bamukwata ne billion namba munju kati ne bamwanguya mangu ne bamutwala mu kooti kubanga oyo omwana atabadde akolagana abakiriniki emu gye mumanyi era n'eyo ya kiriniki yabaddewo abasawo babiri musawo okuva erugazi gye nabagamba naye mwali abasawo bamusaka babiri nabo mwebali 62 doctors surgeons under investigations ate bano kibatanamanya ate criminal bundi ICC ate inabala 15 beriko wano bano bakiyingidde ekitimba babaga mumuwoleze wamu wakiyingidde wawadde obujulizi kyebabakoze tubawona bagenda batemba balina okutemba ate kituyambi nti abamu ku babadde balwanira obusika bakwatiddwayo kakati kitegeeza
ate gwe badde ogenda kusikira sheeke ne bakukwatira ewandike ya mumbizi olina kyonyega bwabadde agala okufuga eggwanga n'obanga oli indicted mu kutta abantu kuba tukulonda kuba president Uganda tefuuka faamuyo abo bawedde abo mu politics tebakyalimu bawedde bane Museveni Katonda yamuwa omukisa bagambanga mbu yatta abantu mu Northern Uganda ICC bwe yayola kkone n'oyagaliza mikakitaawo lutanyoko Bavalo mwende. Kama soko usomekani. Soko usome. Ogate kwecho. Wala bibu tufiirwa. IGG's report on violent issues. Alleged massive corruption at the Rural Education Agency. The Inspector of Government received a complaint with allegations of massive corruption at REA with regard to the design, supply and construction or installation of electricity power lines in various regions of the country. That as a result, 29 power lines failed or have fault equipment causing power outages. From the 29 power lines, the Inspectorate of Government sampled and selected 6 power lines that allegedly had the highest number of failures and fault equipment for the investigations as shown below. Kitugum, Palabek Lira, Jisao, Pala Aloi. Kitugum, Palabek Lokong, power line. Ibanda, Kabujogera, Kamwenge power line. Ibanda Kazurushere power line. Kabare Kisoro power line. Masindi Wachibulisa power line. Ezondoza zezo. The investigations carried out revealed the following. REA contracted the following companies to construct the following farms. A consortium of LT Projects Limited, Mrs. Muringa Holding and MS Power and City Contractors for the Kitugum Palabek Lira. Spencon Services Limited for Kitugum Padibe Lokung Power Line. Meridian Sales and Services Limited for Ibanda Kabujogera Kamwenge. A to Z Maintenance and Engineering Limited for the Uganda Kazuru Shere and Kabali Chisoro power lines. KEC International for Masindi Wachi power line. REA contracted the following as consultants to supervise let us not bother to time. Let me explain. The president take away Chitongole Shalea, Chisasanya Masanyaraza Mugwanga Mobial. In his manifesto, the president directed Ebiama Amakombola Lunana Mwana 804 Biwewe Amasanyaraza Nagenda yewola sente mu World Bank millions of dollars atano baza kubirawo tezina kyezakola kakati ne bajja bekola mu ekibinja kuba ekibinja ekibinze nkimanyi naye ate tebalina we balaga kati bano abagenze amawulire tegawandika kuba agagula naye kyenkubuuza omuntu gwe babise ku leedi abekyalo baba tebamanyi teyafudde bano abasajja ensobi gye bakola bagenda ne bakola zoom ng'eriko abantu 45 kakati zoom eyo ne basekerera aka Museveni nti katono bayogererangako ekiro ngo balina senta omu atta banne bonna n'ayogera ne gwayagala American sai energy yingiramu tewali gwe batamanyi wano buli yeyogerera ku zoom ejagenda mu ICC kwa bali balogera ku zoom bali musango anti ko bayogereranga Ebyaama siyenga bawulira nga bo bagamba nti zoom teri gundi influenceable abanene abayogeranga ku zoom bonna batemba nnyonyi bano basajja babateze omuzungu bwakugamba tireeta obujulizi togendayo bano amagezi ge balikoze gali baddaga kulemera mu Uganda ne bafuuka ba fugitive muki naye the moment they went there era walutwetwe yayogedde naga nti bannange ffe tetulina balooya wano balooya bafa bawano bigere ne abasajja abazungu boogera sente zaffe zagenduse kagamba why should we pay this man no mujoze nnyo naye naga this man is a beggar. Yes, I'm a beggar, but you cannot control me. Tosobola kuniyako noddamu noniyako nja kubeera wange gwe beggar
nga babagamba okuwa sente professor yabagamba in 2014 uyo musajja jabba ku baba malewo kala kitayenje manyi naye ekibuzo kiriti okuwa sente kibayamba kitya compensate me muba compensating kati bane bagante what are we paying mwasa sudde millions za dollars ku session yemu from Gundi Thursday yesterday bavudde bawutose they have a meeting today sawanya to review what happened face source bavudde bapanikize kibalya bakuto omukazi ali akulya pano mu America yava Georgia kyeyabavuluzi balo yabawanunga yes nangazi mayembe nangazi kamaze okwenyola gali akatajja omuzungu mwamuyingiddemu Gaddafi bamugamba Zuma yanona Gaddafi emirundi emeka Zuma nali Gaddafi nalemerayo abazungu once they provoke you no ganti oze kwewozaako they who benefits from that Tamale benefiting anti nkubulira nti boba akola deal nti bajja bogerako nenze semakula kyenkusazako kiri kimu red paper yafuna 3.5 billion mwenda yafuna 3.5 billion obutayogera obutabikubamu kakati kyembuuza bali abazungu bagezi they wanted to lure them all whatever information you gave in that proceeding bazina kati abayisi black baroza nti paper itaga sente zona baroza nti bakogera baleme kwogera gote bakuwa kyabala nti minister omu yagende wantu n'agamba tekali mubeera mutya n'omusajja azunga ku TV n'agenda kwenu gwabakolera yes nabaganti government ya Museveni eringa baby tatunulira amuleze if you want to suffer in this government support Museveni kyekikonyabanya anti bo bagala kusula kintu kino era nawandisa katabo kan how to overthrow your government without knowing bayikubye ekigo without knowing yes anti nodda kubanga kakati amasanya akalulu kekakwesa obululu kajja ku masanyalazi ogabye kakati mbabuuza tebaba kuwadde sente ogulira abagenye ennyama n'otagigula n'emmere netabaayo n'oganja kuba ndongo bwe bazina tebakowa ne basaba emmere if voters in a democracy you must have service delivery kakati kwene bwona ogula ab'opposition bonna babubwene baninga bino tebabyogerako the issue is abantu bafiira mu malwaliro baali batuuse ku 20 women dying during delivery nemba kuba nga basowange kati bakyafa nenkugamba nti mu Eastern Uganda basi zetomeranga nga abantu bafiira mu bikajjo bya metta babatwala lugazi bakulamu kakati accident izikyaliyo mu Eastern Uganda these are open indicators did you bring new drivers what do you bring nemba gamba tebyo nafika salama yali wabwerere bayina sente ekitovu ne Masaka ubabikuuliramu omwana yaddanga mulwera bwati nakanyuka omupira gwa motoka ovolupanga motoka negwa abantu 14 omwana nga bamujjewo nga bakakwese nga bano benda kugamba n'omwana nga babuzanyisa lwaki president atomera ku mbwa lwaki atomera mbuzi byanasasula baziraba ngene yiseewo n'eyokubiri akana akekwese mu mugondi wekati gatombuzi president yali atomedde ku mbwa lwaki konvo ya president etomera ku mbwa oba bwetomera embwa tebatugamba ati no bino biri ate mu security kitegeeza n'omuntu omulala asobola okubikola gwe you are doing it for commercial but what yeefunga naye oli yekwese nekweka a distance from the road yes what happens kulia send this is why you are overthrowing your government without knowing maybe they know nga kinyamba kati the battle gundi erikiria succession battle yawedde succession battle yawedde abadalwana ennyo bamujimbye abazungu bakolanga gamu na akwate emmese gyekumukulwana gye bakumujinyweza kati phase 1 yawedde twena kutuonye anti babagambye babawadde 3 weeks to submit their defense. This purpose of 18 days was intended to read them cases. Kakati agasajja galidde millions of dollars kati inda phase eyokubiri bajja kutunda tobula babahati aleta ki bilioni ebina money tewali basoka kukwata sente zaabwe ebweru. Where is the money? Era nze ndi musamanyivu nnyo mu bintu bino. Why?
nabagamba nti instead of overburdening ourselves abantu bafe basasule emisolo mingi, why don't we humble ourselves and talk to the donors, which Kutesa has done. Kutesa bagambe eji nene anti bagambe government egenda kuteeka commission of inquiry. Nagana amanya gugulya basoma lwakuba nti this government yagoba abantu bofono tebabalabani wali wajo ajoze ensi najoga media najinyako najinyalako oyaleetedde Museveni obuzibu kuba it is simple. Kati amanya gawasoma kukozi kati Tamale, if there is a dispute between JJ Odong kulisira asoma nono, tell us where that man who disappeared yali abeerawa. We go to the village. When did you last see this man on the village? You will discover that some of these people bafadde babalimba ekyokubiri beyambisanga detention yezo okwata abaana abo babajjemu organize. You will see people missing. Some people have started missing in the police cells. Some people have said $1 million. Omuntu agula $1 million. Omwana omuwala agula $1 million. Drone be yakwatanga yabakwata kubajja mu bintu. Ikisoboka. Nkubulira I'm telling you it's supposed $1 million mbo regulating. What are you regulating? Olingo no gundi bahati yakugamba mutulese teka ku basiyas nababuuza bahati teka litiri do we have basiyas in Uganda? Mwe baliwa ati large scale omanyi kala tebali ku large scale omusiyazi alina liquidiye je yeyambisa. Can revenue authorities tell us that there is an increase in that liquid? Me, I said the homosexuality because I cannot fight people I don't understand. Mu Uganda mwe abasiyazi babikola artificially bafune ebifaananyi bagende kwemba sente batunonya. An African man cannot accept to turn himself into a woman. Tekiriyo. Two. European homosexual tells you I'm a woman tacked in a man's body. Ndi mulema I'm a woman. Era contact yonna omayente mu family z'abasiyazi. Omusiyazi akola lolo y'omukazi anoba n'afumbire omusajja omulala. Yes, he's a woman. Taiza kola lolo biri. Nti eno okujja kakati baba yina nti bakola argument abasiyazi. Nti okay tetuzaala tunayonona baba naffe kati bakola solution soko uzaale kati ng'oli musiyazi. That's why you see nti ndolo business on eyali bisopo ebungereza ate yina family nga ate eriye mukazi. But God, the way God created us, you cannot play two roles. Yes, kalibini lya wano bili artificial. Nti bafunyako visa genda bweru nakubirako. Kakati jagala mbulire. Gundi lo ya gundi yali yambana. Eri biziaga. Nabagamba tekise ekyoje kiyamba ante gye basala oba mukenjaje. Okwangu okusala. No, kiyamba ante femanga. Kulumizibwa. Kakati, what does this Bahati's law? It's reverse psychology. One, you are recognizing that you have so many homosexuals which is not around. So the homosexuals will send more money here that we have a sale there. Because you cannot regulate which does not exist. Chovola bandabano bagala to regulate. Okuti omuntu alekenga alami nti ensigo yange njiwadde gundi mu Uganda wano n'obulira omuntu afuubwavu nti ensigo egula emitwalo gya $3 aganja akazaaki nina bbiri ekitwale ni bwe naafa nfa obwavu. Abasajja Kenya batega ekirango mu mawulire bagamba nti omwana awaayo kitaawe ne nnyina mu Bayuluminati n'asanga ng'ekisenge kijjudde ssente baali overwhelmed. Ono gundi eyali ku Boggede eyafuuka member wa parliament gundi eyabadde mu mawulire yagenda n'agamba nti gundi yali ku Boggede awo n'akisaagirako n'agamba nti waliwo Abayuluminati abazze wano naye baagala gundi bw'oba osobola okusaddako tewajjula nga ffe banyaffe abakadde tubasabira nsaala bagira babeerawo bano tebatunda bano abaana bano abaagala ssente kitaawe tamutunda. Tojja kulaba omusajja atunze omwana omuwala agula $1 million emu bamutunda 7. Why? Ono omulenzi yali akolagana n'abayisirayirizi abayisirayiri badreininga tuveeyo kati tuveeyo. So
babalimba banagunde kakati ekyo rural electrification kati ye balua it is there omusajja akubulidde te Museveni once waliche and Lutwama baka kakati bane baganti no uliyemputiti mugayi kiri fake mumuandike these are obaba wandike zemba kubye balua banyize Lutwama nze namuwaka akatono akamubezaawo akachi yakatono akachi yasulako ne mubalaki sinasulako nawa Lutwama gundi yebwe yaggwako contract because is an engineer contract yebwe yaggwako kitutu yalagira ne yemwe ngondagira otyabansibe emotoka nelite fura ngogenda mbali try me and see kitutu yono ejogo lya mweli try me and see kitutu yono gwembuli abagamba nti tebakola minister manunyali president yayodda abantu n'abatwali wa Museveni kato kyali ku bantu oyinzo tukyali ku Museveni yakuwa mulimo achemba buuza tibayina mugizi muntu we omusajja bwaba yakugobye noganti balamu bange banjagala oddamu nozaala ogera fumbirwa abo kakati bayina enkola abakatuliki mugende wa Museveni abakatuliki ategere nti ono mukatuliki nnyo but is now if you take people from Mbale to Entebbe to demonstrate that you have a lot of support, then what does it mean? If Museveni appoints you enkoko najitwala wani kakatali kwatako tebakwatako kabira yo nevayo muntu kyabuka mu kiswa mu Africa. All of us come from tribes. Dumene jafu ekitegeza strategy yokutwala abantu wa Museveni it doesn't work because it means you are blackmailing him. You are no longer attributing your appointment to him. What you are saying that you can intimidate him using your tribe. Then if we start intimidating the president using our tribes, who comes from an anti-hero? Yes. Atita kuwera ddala. Museveni kasaweti abakatuliki niwetika abasiramu niwetika ki takuwera ddala kuba kitegeeza kati gwe tocha attributinga your appointment to him ejja kubevude ojja kuba yabo kye batamanyi reverse psychology try need to invoke abaganda kye bakolanga nga bakabuya kuwanga obwami nga bakusimba emabega nti mwenna addekirani kakati nibakufugira okwo obululu bw'abaganda kwe muyitira owekitiibwa ayisa abaka ba Buganda mu parliament nateeka mu ssente zange bagula buguzi bululu nti mayiga mpise Mengo yayita ku bululu bw'abaganda ku kibugo obuteeka mu bokisi Mengo ne babuyibwamu how kiyita kulinnya bw'oleeta ebyo sigendayo nataddemu ssente zange neereegamu Tamale ampuliza tunile chikagata nzoka kumulamu kusawe mtu leketukumana tumusaza musaya fendala kakati understand nonjagala kuvayo walutwama mukaya ne walala era ne balwa ya kabaka ne bagikoze nti eri gundi kakati that is a new strategy yovuddeyo njagala kugenda bugezi kakati onajja kutya kakati ne bwokikola kati abantu bajaga kituufu oba si kituufu kati kikutegeeza how dangerous the mafia is. Museveni bw'atagendereza bantu abo abamuli ku Lusegere tujjako era olunaku lumu nga tofunye ekizibu bali wa Museveni wokka yonna gye bali ndi mu madiini yonna kankubuuze tugende ku gundi I'm asking myself where did the kabaka come from the hospital, from home, from where? Echono chembade njagala okuddakola kwandika kati obudde kubiseeko ebulire kirangabirizo kokolesaawo emu naye nga analysis ku Ssaabasajja chembade njagala nga njagala kubuuza observation yo ifekeredala Ssaabasajja bwe yajja okujaguza emyaka tuyinaire enseka zaffe ameka asatu let us analyze that one kakati ekyo ekyaleya bannayuganda basirise Jobala banze nwalira nnyo Museveni baga nti mwagala nnyo let me tell you this man has identified the problem that we need the power niyewera sente nakola dams ne muzibba Museveni yewera 50 million for rural electrification kubanga edda amasanyalaze gabeeranga katwe nga metal industry eri katwe kati eriyo saluni mu byalo eriyo abatunda juice eriyo obuma bwa kasolo eriyo obuma ki ekitegeeza mu India electricity n'agenda yewera millions of dollars 5 bazibyenga bwolaba kubanga mukwani gunde kye yakolanga mulyagonja yakolanga bwati mulyagonja yazuula
nti abasajja bano babbye millions za $2 kakati yekye yakolanga ng'abafayininga era abo batuli agenda ne walike babagamba nti mmwe bwe mutwepangirako naffe tutwala mu kooti we vomit. Take us to court under 4 conditions. 1, identify a judge go to controlling. 2, don't charge us with the cases where we shall pay fine, not imprisonment. 3, tulina okubeera batuwa beiru. President n'alagira Nakalima n'alima n'alagira ono omukazi wa Saidi n'agaana ne bagenda mu parliament ne bagula ekyo kyali kiise ku kadaga nga takitegedde bali kuleya. Kakati president n'agenda yeegola million endala 4 baali baziswamiridde bazibbe kibula babo bagambye nti oyo Mirundi yamuwa buteepu singa twogera baali babbye million 4 ebya $. Bakuwaddeyo ompayo ki kyengamba bamanyi source bamanyi nti yenza ate bagenda kunkola baatuulo banzite ne mbakwateera nkugambye nti lutwame ekimutambuza yajja ewange nga ndi mulwadde nnyo bwe nalwalira yajja adduka nti bagenda kunzita nenkubira kasajja kange essimu nenkaga nti waliwo wano gwe baagala nti kakati ti tola kukako omuweeko talina kyalaga nze motoka yeefuula kititubazanya bano mbakube nembatembesa ennyonyi abantu aboyogera kati nze nsasira honorable Kitutu talabika kwera part of this group. Nabagamba nti omusajja omusiguze tawerekera bagenda kwogereza yakwanira waka. Unless Museveni dismantles this group that has origins in the State House in the palace, buligwana aletawo bajamuwamba Bilgwana letawo boma ekwe katibalabwa kwakati Kitutu nemba mbatusiza ku Zoom musituke katugende ku phase 2 kabuli phase tugende kugwa okusirisiza obasajja mmwe muddemu muntu abaali mulabe honorable Kitutu mpulye kati bogera ku replacement andi kakati ba information bayifunye edda yamuvumye iki bagenda yamuvumye yamurabishingide mu cabinet. Yes. Yore di pepe kuba Kitutu kiri vetted for vice president mpozi mu lupapula lwamwe mpozi wamwe kakati Kitutu sayina na masanyalaze waabwe tayina ani agambi nkubulire waabwe yakola yoki teri masanyalaze Kitutu namugamba nantumira abantu nawe yakutuma nti nze njagala gundi madamu Kavi nemugagwe negundi namugamba ono yali minister nemugagwe leka kwegama kuvuma kadaga bana abasajja bakkiriza ne bagende wa president ne bakonfessing ababba 50 billion ngono muloni agamba nti kadaga yampalana. I talk to the president mukatuli kimunange nemga twasabira ko wafembi nzile nkubuli nti boli konti kadaga kwalana bali bagenze ne betonda wali ogamba muloni wali omugamba nti gwe wozeko nga gwe bali to bogerera yes kubanga bali betonze bagende wa president ne betonda nti twazibba gwete wabbi ate bawuliriza nga tebamuwaddeeko gwete wabbi bawuliriza nti wabbi bo betonze dda nti babbi tewali ogamba muloni teweetikka mugugu gw'abantu kadaga liraidi ono erongo whistleblower ne mugagwe bali abasajja bagenze wa president ne betonda kuba balina omukisa bwe bagenda betonda baga twabyeko 54 billion katubawuliriza ne mugamba oyogera ku zaali isiba do ne mugamba nti bali bakoyeze wa president ne bakonfessinga wana kakasajja kabba 5 billion mu Bank of Uganda nakalagira kazizeeyo bwe bakatwala 5 billion Bank of Uganda kagenda ne kazijeyo. How do you do that? How can you kagenda yowakana anti tembuza how does Uganda nalabya chambadde nenseka bagende kasoli nti banakenya bago bakasoli wamu bali eki is a feud between the two senior palace members omu yatya munne deal nono nayiwa mu kasoli bayiwa mu wani tulesi kasoli wani kasoli gwe bateekamu ebifu awunookomawa lwaki bano abeekwese bennwanira nga nkivaamu ngenda wange kwebaka kuba bagambyeko nti kakati akawunga kaponyani akateekamu ettaka babbi ekimbuuza wa Bobi Wine
nenda bayaye ya ba munju ba palace bato ya palace over suguni bobe baba bakubanga bagala sente ereke umbadiramu baba bagala sente tebafayo bolyani ndikakati anti yekubulira nti nonye tweja bali maris oba wabo basiwa eyateka twagenda fenero aponyi nangane igura cyo mpagira nyo namugamba iki namugati kugamba gwaponye gogwe manyi nzaponye gwempagira mu manyi kana twali ofembi namugati sagala gwe aponye gwempagira mu manyi gwe bayiridde mu ettaka sigwaponye lwaki tufana nanga abanyankole wena tukinensho anti babiyekolako tebamanyi mali tuheyo muki ava lukungiri naye bapurifalinga walishe omugiso. This is group. It's not tribal. Anybody who tells the Ugandans that the mafia operates on tribal lines is abali. This is membership. This is membership. I am member or not.